Welcome everyone. আজকে আমরা যে তিনটা নতুন ওয়ার্ড শিখব Anachronism, Analogous এবং Anarchy. So, the first word is Anachronism, which is a noun. In UK it is pronounced as Anachronism. And in US it is pronounced as Anachronism. Anachronism এর বাংলা মিনিংটা আসলে এরকম কালবৈষম্য, কাল ব্যতিক্রম বা কাল বিপর্যয়। অর্থাৎ যে সময়ের সাথে টাইম পিরিয়ডের সাথে যদি মিসম্যাচ হয় সেটাই আসলে অ্যানাক্রোনিজম। এক যুগের বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা ইত্যাদিকে যদি আমি ভুল করে অন্য যুগের সাথে জড়িয়ে ফেলি বা রিপ্রেজেন্ট করে ফেলি সেটাই আসলে অ্যানাক্রোনিজম। সো সামথিং অর সামওয়ান মিসপ্লেসড ইন টাইম ইজ কল্ড অ্যানাক্রোনিজম। সাম সিনোনিমস অফ অ্যানাক্রোনিজম আর misdate, misplacement, prolepsis, solecism. Now let's make a sentence with anachronism. For a historical drama, the movie was filled with anachronisms. অর্থাৎ একটা মুভি সেটা আসলে হিস্টোরিক্যাল বেস করে অর্থাৎ ইতিহাস ভিত্তিক একটা মুভি যেটা আসলে ফিল্ড উইথ অ্যানাক্রোনিজম। অর্থাৎ ওই মুভিটাতে একটা যুগের ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনাকে ভুল করে অন্য যুগে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এই জন্যই বলা হয়েছে যে the movie was filled with anachronisms. Now moving on to the next word, which is analogous, is an adjective. In UK it is pronounced as Analogous. And in US it is pronounced as Analogous. Analogous এর বাংলা মিনিং হচ্ছে তুলনীয়, অর্থাৎ এমন একটা কিছুর সাথে সহজে তুলনা করা যাতে এটা সহজে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। That means comparable in certain respects. Some synonyms of analogous are comparable, similar, like, kindred, এবং parallel. Now let's make a sentence with analogous. The emergency vehicle for the International Space Station is analogous to a lifeboat. অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বা ISS এর জন্য যে ইমার্জেন্সি ভেহিকলটা ছিল সেটা আসলে একটা লাইফ বোটের মতো। অর্থাৎ লাইফ বোটটা আমার যেভাবে লাইফ সেভিং করে বা ইমার্জেন্সিতে কাজে লাগে সেম ভাবে ISS এর যে ইমার্জেন্সি ভেহিকলটা ছিল সেটাও সেম কাজই করে। Now the next word is anarchy, which is a noun. In UK it is pronounced as Anarchy. And in US it is pronounced as Anarchy. অ্যানার্কির বাংলা মিনিং হচ্ছে বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য, এবং এই নৈরাজ্যটার হচ্ছে যখন অথরিটি প্রপার স্টেপ না নেয় তখন। সো স্টেট অফ ডিসঅর্ডার ডিউ টু দ্য অ্যাবসেন্স অফ অথরিটি ইজ কল্ড অ্যানার্কি। সাম সিনোনিমস অফ অ্যানার্কি আর ডিসঅর্গানাইজেশন, chaos, lawlessness, revolution, nihilism, mobocracy. Now let's make a sentence with anarchy. What we are witnessing is the country's slow slide into anarchy. অর্থাৎ আমরা যা উইটনেস করতেছি সেটা আসলে দেশ যে ধীরে ধীরে অ্যানার্কির দিকে যাচ্ছে বা নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছে সেটাই আসলে আমরা এখন উইটনেস করছি। So thank you guys, thanks for watching and see you in the next video.